To continue, part 3. Part 3. So show that g of x has a unique solution alpha in the interval 0.4, 0.6. First of all, the function is continuous. The function is continuous. Why? Because it's a polynomial function. Polynomial function ما عندنا مشكلة فيه. So here, the first condition, we have 3. The first condition, g is continuous on negative infinity, positive infinity. شو بدي أحلى من هيك؟ The polynomial. So in particular, it is continuous, so continuous on 0.4, 0.6. Continuous on 0.4, 0.6. The second condition. هلا هون بس بدي أوضح شغلة صغيرة. إنه نحن اللي كنا عم نحكيه on interval AB. طيب. شغلة زيادة بهيدي for this function. هي it's increasing, strictly increasing on R, strictly increasing on negative infinity, positive infinity. And it increases from negative infinity to positive infinity. يعني it has one solution, only one solution. مش بس بالinterval 0.4, 0.6. We have the function is increasing from negative infinity to positive infinity, and it has the equation g of x equals 0 has one solution بكل الانترفال. لأنه اللي قال لك شغلة فيها تكون هيك. And here is A, B. طلع بالinterval AB, only AB. We have one solution in the interval. Here you have a unique solution in the interval AB. بس بالAB يعني خد لي بس هاي الشقفة من هون لهون. We have one solution in the interval AB. طيب بس ما بيعني انه ما عندك solution بمحل ثاني. ليك هون عندك another solution بانترفال غير الAB. بس انت if you restrict your study on AB بهيدي, you have only one solution, unique solution in the interval AB. طيب بس اذا بتاخذ الدومين كله سوا يمكن يطلع عندك بمحل ثاني كمان solution. بنشوف مثل هيك. طيب بس in our function like هي increasing from negative infinity to positive infinity على الدومين كله سوا. معناتها على الدومين كله سوا عندك بس one solution. طيب حتى ما ارجع لك راسها كثير. The condition, the second condition, g is strictly increasing on the interval 0.4, 0.6 or negative, خلينا نكتبها on R, negative infinity, positive infinity. مثل ما انت شايفه. G is strictly increasing on negative infinity, positive infinity. So strictly increasing on 0.4, 0.6. شغلة ثالثة. Here the function, the limit is negative infinity. Limit of g of x as x approaches negative infinity is negative infinity, and limit of g of x as x approaches positive infinity is equal to positive infinity. This means that the equation f of x, g of x, the equation g of x equals 0 has a unique solution. A unique solution. في عندنا solution واحد. Going from negative infinity to positive infinity يعني في واحد بس. It has one solution only. هذا طبعا ما خصه بال اللي عم نحكيه او بالسوليوشن يعني. طيب في عندنا one solution. طيب هلا to prove that this solution is in the interval 0.4, 0.6, find g of 0.4 and g of 0.6. replacement عادي يعني 0.4 to the power 3 minus or plus 3 times 0.4 minus 2, and then the answer will be negative 0.7, I guess. 0.4 to the power 3
plus 1.2 minus 2 0.7 negative 0.7 هيك هي negative and g of 0.6 g of 0.6 replace 0.6 to the power 3 plus 3 times 0.6 minus 2 and then the answer 0.016 it's positive it is positive في واحد negative واحد positive هاي يعني g of 0.4 times g of 0.16 0.6 is negative it means that g of x equals 0 has a unique solution alpha and this alpha belongs to the interval. استاذ روني مش سامع شيء. قال انه مش سامع شيء من اللي عم تحكي. مش سامع شيء. شايف انك عم تكتب بس. Are you speaking? Yes. مش عامل ميوت. فلاي كلهم مش سامعين. شو بعرفني؟ لست أدري. استاذ سمعني؟ ايه انا سامعك. وانا كمان. اوكي. Me too. Me too. عم بعرف من وين عم تكتب كلها. نعم؟ ريما بتسمعينا شيء؟ عن جد كتير معقدين. لا مش كثير معقدين. ما بسمح لك. مين كانت عم تحكي اصلا؟ الصعود يعني على طول هيك او بيتغير؟ على طول هيك. بندر ما بعرف اذا عم تسمعينا يا ريم ولا لا. روني مش الحال ولا بعد؟ لا استاذ روني مش سامعك من الاساس. مش كان. طيب. استاذ بعد في 5 minutes. ايه بعد. which is more than enough to solve part 4. لازم نرجع نعيد الخبرية. To prove that the function or the equation g of x equals 0 has a unique solution أول شيء it is continuous. لازم تكون strictly increasing or strictly decreasing. هيدا strictly increasing مش من عندي جبتها من table of variations هي from by part 2. 3 find g of 0.4 and g of 0.6. g of 0.4 هي negative. استاذ g 0.6 هي positive. The product negative, so the equation has a unique solution. نعم. Yes رودي. انا متطرفل بدك تزيد شيء؟ انا فارغ. لا خليك عنا. طيب part 4. استاذ سؤال. نعم. اذا البرودكت طلع بوزيتيف شو بصير؟ ما فيك تستنتج شيء. ما فينا نستنتج شيء. طيب part 4 deduce the sign of deduce the sign or study the sign of g of x. Study the sign of g of x يعني اللي when he positive when he negative. يا الله يا ريم.
طيب. Deduce the sign or study the sign of the function. In order to study the sign of the function, when is it? Study the sign of the function. طلع لي شغله هون. From the table. From the table ولا بنرسم فيجر صغيره بس لحتى توضح الفكره اكثر. استاذ قال لي روني حتى تشوف شو بعت لك واتساب. طيب هلا برجع بشوفه. هلا بنرجع نشوف شو مشكلته روني بنرجع نحكي. طيب. From the table of variations here between 0.4 and 0.6 we have some value alpha. Here is the solution. Solution of the equation g of x equals 0. هلا سامعك ايه. طيب. Are you speaking? ارجع نفس الخبريه. Yes. We have a solution of the equation g of x equals 0. G of x equals 0. It has a solution alpha. X equal alpha. The solution is alpha. It means that g of alpha is equal to 0. G of alpha is equal to 0. Right. In order to study the sign ما تطلع من هذا table of variations. Increasing from negative to 0. يعني شو بيكون الساين هون؟ إذا هيدي الفانكشن increasing from negative infinity to 0. So what will be the sign of the function? هيدي الالفا. هاي الالفا هون. Increasing from negative to 0. شو بتكون الساين؟ Here the sign will be negative. عم بحكي مع نفسي. Here is negative. And then when x is greater than alpha, increasing from 0 to infinity, increasing from 0 to infinity, يعني الساين راح تكون هون positive. The graph will be above the x-axis. So here I can say if x is less than alpha, then g of x is negative. If x is greater than alpha, g of x is positive. هيك راح يكون السوليوشن تبع part 4. So here, if x is less than alpha, g of x is negative. And if x is greater than alpha, g of x is positive. بس هلا بس هيك using this برجع بعيد increasing from negative infinity to positive infinity مثل هيدي increasing from negative infinity to positive infinity it passes by 0 at point of abscissa alpha يعني قبل الالفا هي كانت تحت الاكس اكسس يعني كانت negative function is negative من بعد الالفا الجراف هي above the x axis يعني function positive. So here if x is less than alpha on less than alpha the function is negative, and here if x is greater than alpha the function is positive. Yeah.